close your eyes. హే హాయ్ గైస్ ఈరోజు చోరు బజార్కి వెళ్తుంటే 20,000 mAh పవర్ బ్యాంక్ అయితే 200కి ఇస్తా అన్నాడు అనమాట. రోడ్డు పక్కన కొన్నాను. ఏమి రోడ్డు పక్కన కొన్నావా? అయితే దాన్ని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి చూడు. ఎందుకురా? నీకే తెలుస్తుంది, ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూడరా మావా. ఓకే ఓపెన్ చేసా. ఏంటంట? లోపల ఏముందో చూడు. అరే ఏంట్రా ఇది? దీంతో మొత్తం బంక మట్టి తప్ప ఏమీ లేదు. అందుకే రా మావా రోడ్డు పక్కన దొరికే పవర్ బ్యాంక్ తీసుకోకూడదు అనేది. సో గైస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని డోర్ క్లోజ్ చేసి పవర్ బ్యాంక్ పనిచేస్తుందో లేదో టెస్ట్ చేయడమే ఇంకా. సో గైస్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో గైస్ కంప్లీట్ చేసాను. ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం అసలు ఇది పని చేస్తుందా పని చేయదా అని. ఆల్రైట్ గైస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, పవర్ బ్యాంక్ అయితే ఆన్ అయింది అండ్ 2% ఛార్జింగ్ కూడా ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం దేనికన్నా ఛార్జింగ్ పెట్టి చూద్దాం పని చేస్తుందో లేదా.
గైస్ నేనైతే బ్లూటూత్కి ఛార్జింగ్ పెట్టి చూద్దాం అసలు ఇది పనిచేస్తుందో లేదో అనేసి. గైస్ మీరు చూడొచ్చు ఛార్జింగ్ అయితే ఎక్కుతుంది, అక్కడ రెడ్ కలర్ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది. అండ్ గైస్ పవర్ బ్యాంక్ అయితే పనిచేస్తుంది. అండ్ మనం ఇంకా ఏదైనా ఛార్జింగ్ పెట్టి చూద్దాం పనిచేస్తుందో లేదో. గైస్ ఇప్పుడు మనకి మొబైల్కి ఛార్జింగ్ పెట్టి చూద్దాం. ఇది వివో మొబైల్ అనమాట. అండ్ దీనికి ఛార్జింగ్ పెట్టి చూద్దాం ఎక్కుతుందా ఎక్కదా ఒకసారి. అండ్ గైస్ మీరు చూడవచ్చు మొబైల్కి ఛార్జింగ్ అయితే ఎక్కుతుంది అండ్ పవర్ బ్యాంక్ పనిచేస్తుంది అనమాట. అండ్ గైస్ మీరు చూడవచ్చు ఛార్జింగ్లో కూడా కనిపిస్తుంది కదా. సో గైస్ ఈరోజు మన ఎక్స్పెరిమెంట్ కంప్లీట్ అయింది. అండ్ గైస్ లోకల్ పవర్ బ్యాంక్స్ అయితే ఎప్పుడు కొనుక్కోండి అండ్ దాంట్లో మొత్తం క్లియర్గా ఉంటుంది. ఆల్రైట్ గైస్ ఈ వీడియో ఎంత గైస్, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.